Jak się zaczęła pasja związana z samochodami, ze starymi autami? Wszystko zaczęło się od tego, kiedy mój dziadek kupił Poloneza. Wtedy zaczęliśmy często podróżować nim, jeździć na grzyby, na różne wypady rodzinne. A jak to się stało, że Poloneza masz tutaj? Dziadek sprezentował mi go w momencie, kiedy zdałem swoje prawo jazdy. Ile czasu masz go już? Jest to już dokładnie 5 lat. A tutaj na miejscu? Tutaj przybyłem w kwietniu 2 lata temu. Wszystko się zaczęło od tego, gdy przyśniło mi się, że jedę swoim Polonezem po iranskich klifach. Wtedy, gdy się przebudziłem, od razu zacząłem przeglądać mapy i zrobiłem cały kosztorys. Gdy byliśmy już gotowi psychicznie i samochód był sprawny technicznie, ruszyliśmy w naszą wielką podróż. Przejechaliśmy przez 8 państw, zajęło nam to całe 8 dni, ponieważ jechaliśmy bardzo pomalutku i wszystko zwiedzaliśmy. Jaką prędkość rozwija twój Polonez? W wyniku aktualnych usterek jego prędkość jest zależna od szybkości, z jaką się go pcha, ale wkrótce, gdy tylko wszystko naprawimy, będzie rozwijał wstępnie do 100 km na godzinę, a później nawet do 150. Czy jest zainteresowanie Polonezem na ulicach tutaj w Belfaście? O tak, zdecydowanie tak. Gdy jedziemy ulicą, wszyscy nam machają, a ludzie nawet biegną za nami, żeby zrobić nam tylko zdjęcie. How did the passion to old cars start? Well, I've just always really been into cars in general, really, and just newer cars don't tend to have the same sort of appeal that older cars have. Older cars would have a character about them that newer models just don't have. It's all electronic gizmos, this, that, and the other. There's no real feel for the soul of the machinery. How did you get the car you have now? It's Maluch you have, small Fiat. How did it happen? Well, really, I decided a few years ago that I definitely wanted to get a classic car. I didn't have an awful lot of money really set aside, and it was a very good option because it's very good first classic, as it's so cheap to run, and to repair, to buy parts for. Where do you get the parts then? Parts can be got from all over Europe, the likes of Hungary, Poland, Italy, and the UK. The car itself was delivered from Poland to Ireland, actually in the back of a Mercedes Sprinter. It wasn't running itself at the time, and it's quite a long journey to put any old car through. So it got shipped here in the back of a Mercedes van. And actually, as the driver was coming through the docks at Dublin, he was asked, "What have you got in the van?" And he turned around to the guy at the docks and said, "Oh, it's a car," which of course they didn't believe and had to inspect. The driver opened the back doors and there's this Maluch sitting there. How do people react when they see the car on the streets here? Oh, people love it. It's so different to everything else that it always catches everyone's eye, and especially in that candy red colour. Anytime I would go to a petrol station or stop at lights or something, people point and wave or come over and start a conversation. Okay, is there any funny stories about the car? Apart from the van. apart from the van's about the best one, but really it seems to know exactly when there's a car show coming up, because it always generally breaks down before I can get to it. Is it hard to start the car in the winter? No, it's been quite good. When it's not broken down, generally it'll start brave and easily. So just put the choke on, turn the key, and it'll crank over 4 or 5 times, but it'll generally start up. There's not really too much to the engine, so thankfully there's not enough parts to go wrong. It will always find a way, but it's a very basic, simple engine.
zbieramy właśnie ekipę na naszą kolejną, dużo większą wyprawę. Tym razem w planach mamy zwiedzenie 16 państw. Zajmie nam to cały miesiąc, ponieważ w każdym państwie spędzimy przynajmniej jeden dzień. Dodatkowo podczas naszej wyprawy zamierzamy nakręcić film dokumentalny o polskich autach na świecie i oczywiście w każdym z tych państw będziemy spotykać się z właścicielami i przeprowadzać wywiady. Wszystkich miłośników starych polskich aut zapraszam na naszą stronę internetową pl-ie.pl. Tam znajdą się wszystkie informacje oraz nasze zdjęcia. Did you change Maluch for any other car? Maybe a DeLorean or a Porsche or something like that. Oh, right.